So from now on, we will use both languages to speak. I will also explain in English. I will also explain it in Tamil. Okay, so Tamil explain பண்ணுவேன், Englishலயும் explain பண்ணுவேன். எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. Everyone please be on mute. We are going to see a game. நம்ம ஒரு game பார்க்க போறோம். Okay, so the first move என்னன்னா வந்து E4. E2 pawn is going to E4. வச்சிருக்காங்க. This is the right move. இது கரெக்டான move. Because pawn is starting for the very first time. And it is moving to E4. இந்த pawn வந்து very first time start ஆகுது. அதனால 2 step move பண்ணலாம். Okay, so now you have to white makes the first move. எப்பயுமே white தான் வந்து first move வைக்கும். அதுக்கப்புறமா தான் black. Only then black will play. Okay, so white has made a move. Now black has to make. So black made this move. Okay, again this is the correct move because for the very first time and it is going to E5 2 steps. Okay, so in the pawn வந்து very first start ஆகுது, அதனால 2 step இப்படி வருது. ஓகேவா, so அது கரெக்டான மூவ் தான். Okay, next white has to play. So white வந்து white விளையாடணும். So white has to play. White is making this move. Knight to F3. Again from G1 and F3. Knight F3. F3 is the landing square. 2 steps in same direction, take a turn and land. So this is the okay. So G1 ல இருந்து F3 வந்து landing square. அதனால knight வந்து G3 போனது correct. Okay, so இந்த move வந்து பண்ணிருக்காங்க. இந்த game actually ரொம்ப like 200-300 years back விளையாடின game இது. So 2 players விளையாடின game. Okay, so this game was 300 years back. Okay, between 2 players. So now from here, what is the knight doing? So it is attacking since it just came from G1 to F3. Okay, and you cannot make white make 2 moves. Okay, so white cannot make turn, it can make only 1 move, and this 1 move is attacking the pawn. Okay, so white ஆல வந்து ஒரே சமயத்துல 2 மூவ் பண்ண முடியாது, ஒரு மூவ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். கரெக்ட்டா? சோ அந்த ஒரு மூவ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா G1 ல இருந்து F3 க்கு நைட்ட வெச்சிருக்காங்க. ஓகேவா, and இதனால இந்த பானை அட்டாக் பண்றது. சோ இதுதான் வந்து அட்டாக். கேம்ல அட்டாக் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா, G3 ல இருந்து F3 க்கு வச்சிட்டு F3 ல இருந்து E5 க்கு இமிடியேட்டா நம்மளால கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா because we cannot make 2 moves. Now white has played. Now black has to. Okay, so black pawn is under attack, but black is choosing to make this move. ஓகேவா, அதோட pawn attackல இருக்கு, but still இந்த மூவ் வைக்கிறது. யாரு black player இந்த மூவ் வச்சாங்க. Okay, so now white is okay, and from here this is 1 step diagonal, right? So what did we learn? Pawns capture 1 step diagonal. So this square and this square is under this F6 pawns control. Okay, so it is capturing. So this is okay. So now white has to play. So black just captured the knight. Black captured panita knight. Ipa white viladno. White is taking the queen and putting it here. And now I'll start asking questions. Okay, so only 4 of you. Okay, Vibhav, what is happening here? Inga enna nadakkurudhu? So white moved here. What it is doing? Enna pandrathu idu?
Hmm? Attack and attack பண்ணும். It is attacking. Which piece it is attacking? யார் அட்டாக் பண்றது? Attack pawn. Pawn. Okay, இந்த pawn attack பண்றது. So வேற என்ன பண்றது? வேற எந்த piece attack பண்றது? Queen எப்படி போகும்? How does the queen move? E5 pawn attack பண்ணுது. Oh. Attack பண்றது. And importantா ஒன்னு நீ மிஸ் பண்ணிட்ட. இன்னொரு piece attack பண்றது. எந்த piece னு பார்த்து சொல்லு. So you have to check one more piece the queen is attacking. You have to check which piece is that. And that is important. How does a queen go? Queen goes like a rook and also like a bishop. Now, bishop மாதிரியும் போலாம்ல. So அந்த hint வச்சு இப்ப சொல்லு வேற எந்த piece attack பண்றது? Bishop எப்படி போகும்? How does a bishop move? சொல்லு பிசி கேக்குறா நீ சொல்லு. King attack பண்ணுது. பேர் என்ன? King attack பண்ணா what is the name? மத்த பிங்க்கு attack னு சொல்லுவோம். So the queen is giving check to the king. Okay, be on mute. Next. Sanjay. Now if you are black, what will you play? நீ black இருந்தா என்ன விளையாடுவ? Sanjay, if you make this move, okay? So if wait. Sanjay, if you are making this move, putting the knight to c6, is that a correct move? Wrong. Why wrong? King is attacking. King is under attack. Okay? So king is under check. Yes, ma'am. So when king is under check, what should you do? So king checkல இருந்தா நீ என்ன பண்ணணும்? Move the king to safe. Okay, listen everyone. When your king is under attack, okay, so after this move, white will not, the white player, whoever is playing, they will not open the mouth and say it is check. Okay, you only have to identify that your king is under check. இந்த மூவ் h5 க்கு குயினை வச்சிட்டோனே அது செக்னா அவங்க வாய் திறந்து சொல்ல மாட்டாங்க டோர்னமெண்ட்ல. ஓகேவா? நீங்களே தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அது செக்னு. அதை நீங்க கண்டுபிடிக்காம வேற ஏதோ மூவ், இப்ப நைட் எங்க மூவ் பண்றேன், இந்த பானை மூவ் பண்றேன், இந்த பிஷப்பை மூவ் பண்றேன், பிஷப் மூவ் பண்ண முடியாதுங்க, பட் ஸ்டில் இந்த பான் மூவ் பண்றேன், இந்த நைட் மூவ் பண்றேன்னு மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இல்லீகல் ஆகும். So illegal is nothing but mistakes. Okay, I'll put it in English. So if you don't notice the check and make some other move like a knight move or a pawn move, if you make such moves, then it would be considered illegal. You make two illegals, you will be out of game. Okay, so this would be considered as first illegal if you make any other move. So what should we do when our king is under check? We have to make sure the king escapes. So king checkல இருந்தா என்ன பண்ணணும்? King escape ஆனும். So first king checkல இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். You have to know that your king is under check. So how do you know that? When your opponent is making a move, you should ask the first question. What did my opponent move? Here in this case, the white is the that the white moved the queen to h5. First question ka answer. Okay? Opponent என்ன மூவ் பண்ணிருக்கான்னு தெரியணும். ஓகேவா? இதுல queen h5 ல வச்சிருக்கான். So that you should know. Then the second question would be, what is my opponent trying to do by making this move? What is he trying to do? Check. So only when you ask, what did my opponent move, you will understand, okay, this is a check.
ஆப்போனன்ட் என்ன மூவ் பண்ணிருக்கான்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அவன் என்ன பண்ண வரான்னு தெரிய வரும். ஓகே, சோ ஹியர் the opponent is giving check. வந்து கிங்குக்கு செக் கொடுக்கறான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? We should not make any other move. What should we do? So we should make sure our king is escaping the attack, the check. Okay, so Sanjay, how do you escape this attack, this check? What are the 3 ways? Block escape king. பண்ணனும்னா என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு? 3. Block So இந்த block king. பண்ண முடியுமா? Now okay, wait, we'll come to block. Now can you block this check with any other piece? Find and tell me. This is how the check is given. Okay, No. blocking is not possible. Okay, what is the other method? Support moving. Can you move the king? Yes. So when we move the king, okay, move பண்ணலாம் சொன்னா, so move பண்ணும்போது எந்த ஸ்கொயருக்கு மூவ் பண்ணனும்? So where will you move the king? E7. To move, where will you move? E7. So you have to move the king to a safe square. Yes, the king moves to E7. So this was the move. Okay, even in the actual game, this was the move. So okay, very good. Be on mute. Now white has to play making this move. Okay, so Anudipti, Kekarda, can you hear me? Anudipti. Yes, ma'am. Okay, now what is happening? Okay, now white move. White என்ன move பண்ணாங்க? இப்ப just now white made a move, right? என்ன move பண்ணாங்க white? என்ன மூவ் பண்ணாங்கன்னு கேக்குறாங்க. white என்ன move வச்சாங்க இப்ப ரீசன்ட்டா? So நீ எப்படி சொல்லணும்னா queen e5. So you should tell queen e5. You should tell the name of a piece and then tell which square did it move. Okay, எப்பயுமே வந்து piece name சொல்லிட்டா சொல்லணும். ஏன்னா வெறும் ஸ்கொயர் நேம் சொன்னீங்கன்னா any chess player in the world will think that is a pawn movement. இப்ப நம்ம e5 சொன்னோம்னா they will think e4 ல இருந்து pawn e5 க்கு மூவ் ஆகி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. ஓகேவா? So I'll put it in English. If you say okay, then people will think, the chess players will think the pawn has moved from e4 to e5. So you have to be very clear. It is not a pawn movement. It is a queen movement, right? So you have to tell queen e5. Okay. So, okay. Now, Anudipti, tell what is happening. Move to e5. What is this queen doing? Queen e5 க்கு போயிருக்கு. என்ன பண்றது? திருப்பி சொல்லு. Tell again. So king attack பண்ணா என்ன term யூஸ் பண்ணுவோம்? attack னு சொல்ல மாட்டோம் king. Term attack for king. Instead, which term we will use? So queen e5 is giving check to the king. So எப்பயுமே கிங்குக்குன்னு வரும்போது செக்ன்ற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணணும். கிங்குக்கான அட்டாக் வரும்போது கிங்குக்கு செக் கொடுக்கறாங்கன்னு சொல்லணும். So now, okay, now Anudipti, white has made a move. It has put the queen to e5 and it is giving check. Okay, now black has to play. How do this king escape? So white queen e5 வச்சிட்டாங்க. அப்ப black எப்படி escape ஆவாங்க? Black king escape ஆனும். What is the move? F7. Very good. This square is not safe. Queen will still control that square. Okay. This square is also not safe. In the squares எல்லாமே சேஃபா இல்ல. Queen ஓட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. So these squares
are under queen's control. Okay, so this square also. So only safe square is this one, f7. Very good. So king can escape. இது check தான். ஏன்னா king வந்து still it can escape. Okay, so in the square ku move பண்ணி escape ஆகலாம். It can move to the square and it can escape. Okay, so now black has to black made a move, it escaped. Okay, be on mute. Now white is making this move. Okay, Kanya, tell me what is happening. What move did the white make? Go to the sea. Wait. First question, answer first question first. Which move did the white make? White என்ன move பண்ணா? It go to C7. C4. So how should you tell? You should say bishop c4. If you say c4, அது எப்படி நினைச்சுப்பாங்கன்னா c3 ல இருக்கிற pawn c4 க்கு போயிருக்குன்னு நினைச்சுப்பாங்க. ஓகேவா? சோ அதனால pawn மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம piece name சொல்ல மாட்டோம். Tell the piece name for the pawn. We won't say pawn c4. I mean, at least when writing, when saying we will say, but when writing we won't write pawn c4. We would just write c4. Okay, so you should always tell bishop which piece, and then you should tell the. So இப்போ சொல்லு bishop c4 என்ன பண்றது? What is this bishop c4 doing? Attacking, giving check to the king. Very good. So giving check to the king, that is the correct term. Okay, so now if you play black, so white made a move, it is giving check. Where will you make the king escape? Now this black king has to escape. Where will he escape? White made a move, now black's move. King f6. King f6. F6, is it a safe square? No. The safe square, ah? No. Put king there. King anga poda mudiyadhu. King g6. King g6. Very good. King to g6 is the answer. So g6 is the safe square. Black has made the king move there, and now the king escaped. Since the king escaped, it is the game is continuing. Okay, so appo vandu bishop check koduthudu, king escape ஆயிட்டாரு. இப்ப game continue ஆகுது. Okay, Okay. now white has, okay, be on mute. Now white has to play. White made this move. Okay, Vibhav, tell me what is happening here. Vibhav, Yes, ma'am. yes ma'am இல்ல ஆன்சர் பண்ணு. So இப்போ ரீசன்ட்டா white என்ன மூவ் பண்ணாங்க? Last move And king h5 க்கு போகும். king h5 safe. So he is telling king can escape to h5. But first you answer for my question. என் கொஸ்டினுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணு. White என்ன மூவ் பண்ணாங்க? Black தான் இப்ப நீ விளையாட போற. Okay, but opponent என்ன மூவ் பண்ணாங்கன்னு தெரியணும்ல உனக்கு. So you should know what your opponent moved. So tell me, which move did the white make? Mute பண்ணிக்கோ. Sanjay சொல்றியா? Sanjay, can you tell me which move did the white make? Okay, one tip. Okay, so when you are playing, if you are choosing to play tournament, it would be like an exam hall. So you have to know what. Okay, which move did he make or did she make? They won't open their mouth and tell you. Okay, so you have to be alert. You have to be fully focusing on the game. Everyone, this is for everyone. I'm not telling to a particular person. Okay, sorry, Sanjay, now tell me, what did the white move? Queen f5. Queen f5.
Yes, queen f5. Okay, be on mute. Now Vibhav, queen has moved to f5. Queen f5 க்கு move பண்ணிருக்கு. இந்த queen என்ன பண்றது? What is this queen doing? Attacking the Vibhav? king. So how do you tell it? We don't use the word attack. Instead, what will we use? Attack nu சொல்ல மாட்டோம். King. The king. அப்படி சொல்லணும் நீ. Giving check to the king nu சொல்லணும். Giving check. King னு வரும்போது check, okay? So அப்ப எப்படி சொல்லுவ? How do you say? Queen. King. Queen. Giving check. Very good. So queen is giving check to the king. Okay. So now, okay. Vibha, this king escape? You are playing black. How can this king escape? நீ black விளையாடுற இந்த king எப்படி escape ஆகும்? H6 க்கு போகும். எது வந்து safe square? H6. Very good. H6. So if the king moved here, now it is safe. Okay, again it escaped. Now the game will continue. Okay, be on mute. Now this question is for Sanjay. Okay. Now white has to play. Everyone be alert. Okay. So white has to play and white is making d4, which means it is pushing the pawn to d4. Now Sanjay, tell me what happened here. Pawn f4. d4. D4 pawn. Adanal ennachu? What happened because of that? Because of this pawn push, what happened? You have to check the full board. So math ellarum note pannunga what happened. Sanjay will answer, but you can also look others. Full board பார்த்தா தான் சஞ்சய் தமிழ் தெரியுமா? Yes ma'am. Okay, நீ full board பார்த்தா தான் உனக்கு புரியும் என்ன ஆகுதுன்னு. Look at the full board, only then you will know what is happening here. And you think you take time, it's okay, but don't get help from others. This advice is for everyone, okay? So you can, I will give you 1 or 2 minutes. Everyone can think. Bishop attacking. Bishop check. Bishop? Bishop Yes. check. Bishop is, yeah, by making this move, we are unlocking the bishop. Now bishop is attacking the king. This is a check. Okay, so this is discovered check. This all these concepts you will learn at the higher levels. This is a check. Okay, now Sanjay, how do you escape this check? Move, block, capture. 3 options irukku. How do we escape? Eppadi escape alla and check? You can directly tell me. You don't need to. H4. H4 at the king jump agum. King cannot jump to H4. King can only move 1 step. H5. H5. H5 safe alliya. Is it safe or not? Check and tell. Not safe. Okay, if it is not make your king go there. Okay, what else can we do? Even if it is wrong, it's okay. You can directly tell me. We are learning, right? I'm here to teach you. Queen D5. நீ தமிழ்ல கூட சொல்லலாம், no problem. You can also tell it in Tamil.
மேம் ம், black queen ம். G5 ல கொண்டு வரலாம். G5 சேஃபா பார்க்கணும். எப்பயுமே நம்ம கிங்க போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கொயர் சேஃபா. Queen. Time you select a square to put the king. Wait, you have to check if it is safe. This is not Ma'am, safe. queen. This is not safe. Queen. So you want to put. Sorry. Wait. Black queen G5 ல கொண்டு வரலாம். Okay, so this is it. Okay. Okay. Queen. Okay, if the queen comes to G5, it is blocking the check. Okay, but Anna, you know what will happen? But they didn't play like that. Okay, with other piece you can. This was a game played by two people, right? So they were using another piece to block. வேற ஒரு piece வச்சு block பண்ணாங்க. அது என்ன கண்டுபிடிக்கிறியா? So one is queen block. Okay, very good. What else can we do? வேற என்ன பண்ணலாம்? வேற எந்த piece வச்சு block பண்ணலாம்? Pawn G5. Very good. So pawn can move 2 steps, right? When the pawn is here, it is blocking the check. So since the black blocked this check, the king escaped. Okay? And then the king escaped. Okay? So now white has to play. White is making this move and black made this move. Okay? So now again white has to play. White captured this pawn. So now Anudipti, tell me what is happening here. Anudipti, இந்த போர்ட்ல என்ன ஆச்சு? இப்ப white என்ன மூவ் பண்ணாங்க? Pawn to move G5. ஆமா. So G5 ல இருக்கிற pawn-ஐ capture பண்ணாங்க இங்க இருந்து. Okay? So they captured the pawn from G5. to G5. So H4 there was a white pawn. Here there is a black pawn and then they captured the black pawn. And what happened because of this? Because of this what? Very good. Tell. Pawn is Attacking. attacking which piece? Knight piece. Knight. King. தமிழ்ல கூட சொல்லு, no problem. So அப்ப what term we will use? Pawn is giving என்ன word use பண்ணுவோம்? So king attackனா என்ன பேரு? Check. Very good. So pawn என்ன ஆகுதுன்னு full board பார்த்து சொல்லு அனுதீப்தி. So what else is happening here? Pawn is giving check to the king. One more piece is also giving check to the king. Can you find that piece? இன்னொரு piece-உம் check கொடுக்கிறது. Bishop. Bishop. And the bishop. Which bishop? That side. That. Bishop C. அதான் block பண்ணிட்டாங்கல. இப்ப pawn தான் இருக்கு. இரு. இந்த pawn-ஐ தாண்டி இங்க check கொடுக்காது bishop. அதோட வேலை இங்க pawn வந்துருது. அவ்வளவுதான். அந்த bishop-ஆல இதுக்கு மேல control கிடையாது. Not bishop. This is one check. One more check. Which piece is? You have to see the full board. You take time. Which piece? Rook. Yes, rook. Rook is also giving a check. This we call double check. Okay, this piece is giving a check. This piece is also giving a check. So when such things happen, this is a forced move. King has to force himself to a safe square. So இந்த மாதிரி ரெண்டு check, double check இருக்கும்போது king forceful-ஆ எங்கயாவது மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா ரெண்டு அட்டாக்கரை ஒரே டைம்ல கேப்சர் பண்ண முடியாது. So ரெண்டு அட்டாக்கரை ஒரே டைம்ல பிளாக் பண்றது கஷ்டம். Okay, so now this king goes safely. The king எங்க சேஃபா போலாம்? What would be the next move?
G6 safe பாரு 6th rank safe You are almost there. Maybe நீ rank தப்பா சொல்லிருப்ப. G7. G7 or G6. Yes, G7 is the only safe square. Okay, so now Sanjay, you tell me this is the move played by the white. Now what happened? இந்த move white பண்ணிருக்காங்க. So king அங்க அப்ப escape ஆயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் white வந்து இப்படி move வச்சிருக்காங்க. Queen என்ன பண்றது? What is this queen doing? Giving check to the king. Okay, now tell me how can this king escape? Others listen carefully. G6. G6 is a safe square அது. Safe square எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? Opponent should not control it. The queen is controlling the square. So G6, wait, G6 is not a safe square. Okay, you be on mute. Yeah, சொல்லணுமா Sanjay? Do you want to tell something? No, ma'am. Okay, be on mute then. Next, Vibha. Where can this king move? Now there is a check. In the check இருக்கு. The king எங்க escape ஆலாம்? F6 போலாம். நீ F6 சொல்றதுக்கு முன்னாடி F6 safe on பார்க்கணும். Safe F6. Check பண்ணி சொல்லி F6 safe இல்லையான்னு. Check if F6 is safe or not. Yes or no? No. No, F6 is not safe. Not your king to F6. Okay. Next, Anudipti, where can this king escape? எங்க escape ஆலாம் அந்த black king? சொல்லுப்பா. அது F8. இல்ல. So it cannot go to F6. Any other square is safe for the king to move? வேற ஏதாவது safe squares இருக்கா கிங்குக்கு? So, okay, you know what you should all do in this? Okay, king is here. Okay, you have to check one step around the king. Wait. Okay, just wait. I will tell one thing and then you can answer. Okay, so king is here on G7, and then all you have to look is one step in all. G7ல இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஒரு ஸ்டெப் எல்லா சைடுலயும் பார்க்கணும். Now ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம பார்க்கலாம். We will see one squares. Okay, this square not possible because own piece is there. The squareல own piece இருக்கு. அதனால அங்க போக முடியாது. ஒரு ஸ்கொயர்ல ரெண்டு piece இருக்காது. Because in one square you can. So same with this. Okay, now this square h6 is controlled by the pawn. Opponent is controlling. This is not safe. Opponent control பண்றான். இது safe இல்ல. So leave this. Remove this. It cannot go there. This square opponent is controlling. The queen controls here. Okay. So this square he cannot move. Okay. So leave that. Now this square is controlled by the pawn and also by the queen. Pawn control பண்றது, queen control. So அதனால you have to leave this square also. Okay, now this queen முன்னாடி we will go here. We'll first finish this. F8, again queen is controlling F8, so you cannot go there.
because there is a rule. King cannot go to a square with rule என்ன சொல்றது opponent control பண்ற squaresக்கு king போகாது. So opponent is controlling, king cannot move here. Now one step, okay, this step, I mean this square, queen is there, it is the attacker. So the king cannot move anywhere to these squares because all the squares are controlled. Now the king, can it capture the queen? Is it safe to capture the queen? No, because the bishop is supporting the queen. The bishop which is on c4 control on f7. c4 ல இருக்கிற bishop அதுக்கு f7 ல ஒரு control இருக்கு. அதனால தான் அங்க queen இருக்கும்போது it is supporting. And support பண்ற pieces நம்ம வந்து capture பண்ண முடியாது, king வச்சு capture பண்ண முடியாது. We cannot capture supported piece with the king, okay, because it will again go to the danger zone, okay. So that we cannot do. We cannot put our king under attack, okay. We cannot put our king under check, okay. So capturing the attacker is not possible. So moving and escaping is not possible. Capturing the attacker is not possible. Is there any way to block this check? So who can answer me? யார் சொல்றீங்க அந்த செக்க பிளாக் பண்ண முடியுமா? அனுதீப்தி சொல்றியா இந்த செக்க பிளாக் பண்ண முடியுமா? ஹலோ இருக்கியா? The pawn moved one diagonal. இங்க பாருடா யார் வந்து புரியல திருப்பி சொல்லு. The dot pawn have one step diagonal, ma'am. தமிழ்ல சொல்ல, எனக்கு சரியா புரியல நீ என்ன சொல்ல வர. திருப்பி சொல்றியா? இல்ல அம்மா கிட்ட சொல்ல, அம்மா கரெக்டா சொல்வாங்க என்கிட்ட. எந்த பான்? which pawn? Dot pawn, ma'am. And which square? This pawn? H7. Okay, h7 pawn. It will one step. h7 pawn என்ன பண்ணும்? one step diagonal தான் கேப்சர் பண்ணும். ஆனா one step diagonalல queen இல்லையே. queen இங்க தானே இருக்கு. So she is telling this f7 pawn captures one step diagonal, but the queen is not here. g6, so you cannot capture with the pawn. சரியா? So there is no way to block the check. Okay, இந்த செக்க பிளாக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நடுவுல ஸ்கொயர்ஸ் இல்ல பிளாக் பண்றதுக்கு, பீசஸும் அதுவும் இல்ல பிளாக் பண்றதுக்கு. ஸ்கொயர் இருந்தா தானே வந்து பீசஸ் எதையாவது வச்சு நம்ம, if only there is a square we can block, and that too if there is any piece with which you can block, but there are no squares in between, there are no pieces in between. Okay, so everyone be on mute. First point, king is under check. king க்கு check இருக்கு. Second point, king cannot move and escape the check. Okay, king ஆல இந்த எந்த ஸ்கொயர்ஸ்க்கும் escape ஆகி, I mean move பண்ணி escape பண்ண முடியாது. Now third point, this check cannot be blocked. இந்த செக்க block பண்ண முடியாது. Okay, fourth point, okay, king cannot capture the attacker or any other black piece. Okay, cannot capture the attacker. Attacker here is the queen.
there is no way to capture the queen. So in the king ala எந்த piece capture பண்ண முடியாது. Okay, move பண்ண முடியாது, block பண்ண முடியாது, attacker capture பண்ண முடியாது. ஆனா king checkல இருக்கு. So first point நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா king checkல இருக்கு, move பண்ணி escape ஆக முடியாது, block பண்ணி escape ஆக முடியாது, capture பண்ணி escape ஆக முடியாது. இது okay, whenever the king could escape a check, the game continues. Now this is checkmate because the king cannot move and escape. King cannot block the black person, right? The black player cannot use any piece to block the check. Okay, cannot capture the attacker because the attacker is supported. King cannot capture a supported piece. So this is checkmate and here the game ends. இதுதான் வந்து checkmate. இதோட game முடிஞ்சிரும். If you are white, நீங்க white விளையாடுனீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ல இந்த மாதிரி F7ல வச்சிட்டு checkmate ஆனோனே you have to stand and tell the arbiter that you won the game. Okay, so when you stand they will come and they will note the result. So இதுக்கு மேல எந்த மூவும் கிடையாது. So there is no more moves than this. Okay, game would be so chessல வந்து win பண்ற தோக்கற எப்படி தெரியும்? யார் checkmate வெச்சாங்களோ அவங்க வந்து win பண்ணிருக்காங்க. Here white has won the game because white is white is the piece which attacked the black king. White queen attacked the black king and then the black could not checkmate. White wins the game, black lost the game. At this point you have to stand up and tell arbiter that white has won the game. They will note 1 point for white and they will note 0 point for the black. Got it? இப்படிதான் ஒரு கேம் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? சொல்லுங்கப்பா அதாவது. Yes ma'am. So so every time there is a check, the king escapes somehow. There is a check and king cannot escape, game ends. Okay, so next class we will do some exercises on identifying if it is a check or checkmate. So next class la நம்ம வந்து அது check checkmate ஆன identify பண்றதுக்கு exercise பண்ணலாம். Very simple. King escape ஆனா வந்து check game escape ஆலியா இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா மூவ் பண்ணி escape ஆக முடியல, block பண்ணி escape ஆக முடியல, capture பண்ணி escape ஆக முடியல அப்படினா checkmate, game ends. ஓகேவா? சரி, bye bye.